This is the Argungu International Fishing Festival, the largest fishing competition in Africa. It holds deep cultural significance for Kebbi State, Nigeria, and indeed, Africa. And though it was once an annual tradition, it was suspended for over a decade in 2009, reportedly due to insecurity and infrastructural challenges. It briefly returned in 2020, then halted again until now in 2026. Authorities say that this return signifies improved security and stability in the region. But does it? With rising threats from deadly terror groups such as Lakurawa operating in the northwest, persistent armed attacks in neighboring Sokoto and Zamfara states, and a mass school abduction in Kebbi just 3 months ago, what does it really mean that the Argungu Fishing Festival is back? HumAngle traveled to Argungu to find out. We are here in Argungu, Kebbi State, to document the Argungu Fishing Festival. Today is Tuesday, the 10th of February 2026, and the festivities begin tomorrow. But the festival is held over 4 days, with the fourth and final day being the grand fishing competition. Days before the competition, preparations begin for fishermen like Ibrahim and Bashar. For them, the festival is an inheritance. It is a livelihood and a source of pride. Okay. Gaskiya da farko dai wannan sana'a garanta ne. Ko da na tashi cikin gidanmu na isko ana yin ta. Ni kuma daga baya sai na kama yi a sana'a salo. Hanna iya. Har yanzu kuma ga yana ina cikin ta ina yi. Kamar da kake yaro haka kana zuwa bakin ruwa abun yana baka sha'awa ne ko dai? Da farko dai kayan na fara ta. Kayan na ga sai da na fara gani uwayena na yi da na. Abun na burge ni. Sai na rinka zuwa bakin goki ina kalla yadda suka so sai na ga abu ya burge ni ma a sana'a sai na fara tankata homat sai na fara na fara shiga ina dan zuwa ina dan samuwa sai na ga abu ma gaba ɗaya ashe matuƙa yana burge ni kuma abun na daɗi sai na ci gaba da yi da na ci gaba da yi ina yi yanzu ga ni ma na kai yadda suka yi su shiga cikin ruwan su kamaki ni ma ina iya fa wannan ba zan iya ba duk wanda dai irin dai makamaki na sarkaci wanda kai ni ma zan iya shi. To idan muka noci shedakka za ka raba ta biyu idan kan noce ka ji sha'un ga zai kare sai ha ga min homa kar ka bari ya ida karewa dan idan ya ida karewa nan ne ake samun matsala za ka mutu ko za ka wani abu idan ka raba biyu abinda za ka hange abinda kai ka kasa da abinda za ka tasowa shi ya za ka yi in ka raba biyu wannan taso da za ka yi za ka dawo da ƙarfin ka amma idan ka cewa za ka taso shi sha'un ka ya ƙare ko da haka kawa an cimma lokaci kawai lokaci ya riga ya ƙare dan yana waɗanda ba su gane ba wannan sana'a wanda suka yi mata hawan ƙaho mun ne musu gargaɗi akan wannan lalura dan wani ya ga kawai muna yi sai ya shigo bai tsaya fahimci yadda take ba abinda wannan abin yake so idan ka noci ka ga wani ka yi sannan kai ma ka yi mu ma ka mu koya mun ci banawa sosai. To in ka shiga dai abun ne wanda a ɓoye dan ba buɗe idanunka za ka yi ba za ka taya da su a rince kuma ka taso da su a rince sai dai abin da dai a bayani kai dai abin da kai ƙasa da abin da ka taso kai ba ana mana dan kai da abin da a ido aka ce a rufe ba za ka ji abin da a ƙasa ba ba za a buɗe ido ba dan ko ka buɗe ido ba za ka ga komai ba sai dai kawai haka idanunka jawo haka cikin ruwa. Amma abin da ka yi sabo da shi ai ba wahala ka riga ka fahimta ka kuma ka gane abin da ake yi dama wanda bai iya na ba ka zuwa kasan ruwa sai ya buɗe idanunsa abun bai kai na buɗe idanu ba don haka muna gargaɗi da wanda ya koyi sana'a ya kiyaye wa da ake yi shi ma sai ya yi. Sosai kuskure ai duk sana'ar da zaka zo kawai ka ce zaka shige ta ka isko ni cikin ta dole idan yayi kai ma kai sai an ga bambanci amma yau da gobe
shi ya sa kai ma ka fahimci abin da yake yi kai ma sai ka yi. Mu ma haka muka yi, mu wahala mu shiga nan mu taɓa nan mu taɓarɓe haka nan na muka rike dole sai da muka iya wannan wasan. Wasa ce wanda ba za ka zuba hannun jari ba, kawai abin da ɗaya kai waɗannan kan ɗaya ka sai ka shiga riba. Dan yana kowa gani ya bangar mu duk wanda bai da sana'a mu muke ɗauka ta kawai mu kawo ga sana'a. Ka samu abin da ka ci da iyalanka kuma abin da ka yi wa kanka dubara. Abin guda abba musu kai haka mu abin, amma duk wanda bai da aiki mu muna ɗauka ta ka sana'a mu. Ba sai ka sai biro ka zana ba kawai mu da ka to ɗauka ka za mu ba matsala. Shawarar zan ba waɗanda abbayana waɗanda ke son su kori wannan lalura ba haka ɗaya za su ganin kawai an hito wannan gulbin za a haɗa ba su za su kiyaye su yi ƙaramar homa idan su haka za a je tafki ruwa ga nan sai su bi wannan taron. Gobe idan sun haka za a koma ruwa ga nan sai su wuce gobe ruwa a ƙugu sai su tai jibi har su kama musu ga waya gata nocewa za a yi an riga an iya ba matsala insha Allah, amma da fara ka ce ka wa nuta za ka samu matsala. Mu yi buƙatar ma mu ƙara yawa ba mu san muna ragewa. Mai san duk wanda ba zai iya harkar biro ba kawai ya to mu da kai. Sana'a ce mai muhimmanci wadda ba za ka zuba hannun jari ba. Da haka ina muku fata na ƙasa gare mu ku riƙa ta sosai da muhimmanci. Kamar ka riƙa Allahnka na ka je makaranta ana daddaka ma kana haɗi haka nawa ga sana'a. Haka mun ji daɗi a yi biyayya kwarai kuma a riƙe maya sosai a ba mu girma mu da mu ma mu wahala. Da farko ina fata Allah ya sa a shiga a fara wasannin nan a fara taron nan lahiya kuma a wace shi lahiya kuma wanda ya shiga Allah ka shigar da shi lahiya kuma ya ba shi sa'a da rabo ya tar da shi lahiya. Ina da gure da ne ta Allah kaddari da cikin kora ba nina ba kora yan gidanmu na Allah kaddari samu wannan kyautar da ake son a yi ta ɗaya. Kora ba nina ba kora yan cikin gidanmu na Allah kaddara su ɗauki wannan tutar. Yan gidanku guda nawa ne za su yi wani abu? Gaskiya muna da yawa, za mu kai irin 20 haka ko 19 haka. Wannan shine na biyu wanda na taɓa yi a rayuwata, in dai na matan fara ne. Ka taɓa yin wannan bikin kamun kifi din? Na taɓa yi ne so guda. Yau shekara 7 maribina da yi ne. Gare shi ke san ba a koma yi ba. Ko ɗunduna yana gawa. The Argungu Fishing Festival was born from the aftermath of conflict. It began in 1934 as a peace accord between the Sokoto Caliphate and the Argungu Emirate after years of war and failed conquests. The festival became a symbol of unity, bringing people together to share in the celebrations. Nearly a century later, the drums are beating again. The river is full of fish and fishermen, and the crowds are back. We are on our way to meet the Makoshi, who is the guardian of the river. He ensures the security of the waters and that no fishing activities are carried out in the years leading up to the festival. He will tell us more about his role in the preparation of this big day. To alhamdulillah, wannan bikin za a yi dai insha Allah horo da zamutaka muna dai nan muna kokari game da ubangiji Allah ya biya bukata abinda aka so Allah ya ba sai kuma muna son duk wanda Allah ya sa ya tawo lahiya ya kuma gidan shi lahiya Allah ya sa abinda aka fada ga Allah Allah ya bashe shi. To gaskiya bikin yana da amfani ga al'umma saboda yi ne na ɗaya dai ko ina cikin faɗin duniya mutum yake da damar tahowa yana iya tahowa ko mai kamun kihi ko ɗan kallo ko manyan baƙi. To daga ciki kuma wani Allah zai ba shi abincin da ya kai shekara guda, wani zai samu abincin shekara 10, wani kuma zai ɗore, wani kuma wata 2. Daga ciki kuma wani zai samu mata ya aura
a samu iyali Allah yadda cikin bikin ka biki Allah yadda. Kalubale wanda ka fuskanta duk bai kamata masunta masu kame kihi ba. Kalubalen shi na masunci kamar dabba yake yana da kyau kamar yadda muka so da Allah su bi umarni su bi doka da oda masunci kada ya taho bakin wannan kogin na matan hada masunci ya bi daji can aka su ta yi hanyar gada ko hanyar kwararo kada ya taɓa yadda ya laɓe ko cikin gari kamun lokaci ko kuma ya taho kusa ga ruwan inda aka bikin kamaki sai in ya ji ƙarar bindiga ma'ana an ba da dama shugaban ƙasa ya zamana duka mayan baki sun zamana an ba da dama to ga wannan lokacin bindiga za a halba kowa ji ƙarar ta sama to lokacin an ba da dama kenan masunci na iya shigowa ga wannan lokaci ya faɗo ruwa kowa ya kama abin da Allah ya bashi. Ba komai na abubuwan problem ina wa haɗe su da ruwan da aka ce zai saboda ka san ganda ta hitiki. Al'amari na gwamnati yanzu ke riga ke san abin da adali ba irin da ake ba da ana sauko duk shekara ana yi to amma daga yanzu tun da abu ya canza ke ga kowa ta kai na kai. It is day one of the Argungu Fishing Festival, and the air of celebration is clear. The first 3 days of the festival feature a range of competitions and displays, from archery and durbar to wrestling and swimming. While the main fishing competition is for men only, women take part in other water sports and activities leading up to the big day. When the festival was suspended in 2009, Nigeria's major insecurity crisis was concentrated in the northeast, driven by Boko Haram. By 2020, however, violence slowly started to spill into the northwest, where it has since intensified. It is more political than actual to state that the Argungu Fishing Festival was halted because of insecurity problems. Because Argungu itself, I mean, Kebbi generally as a state hasn't been like a major flashpoint of insecurity or hotspot for security crisis in Nigeria until maybe 2025. Before 2025, there were episodic and periodic instances of insecurity in Kebbi, but it's mostly limited to certain local government areas like Danko, Sogo, and Zuru, where we have seen like incessant instances of kidnapping or village raids by bandits who cross over from Zamfara. But this hasn't been consistent, of course. I think it was at its worst around 2020, but it wasn't like a really consistent thing when compared to states like Sokoto, Zamfara, and even Katsina. And another important hotspot that has been struck, a few times was Yauri, where there was the mass school abduction in 2021. But all of these things were happening. Like Kebbi was becoming increasingly drawn into the insecurity challenge between like 2019 and maybe 2022. That is, the crisis of banditry. And it has been mostly confined to Danko, Sogu, Zuru axis, and to an extent Yauri. So it doesn't add up to simply say that, it is because of security problems that the festival in Argungu has been halted for a while. And this is more so because Argungu was never really
like a hotbed of insecurity in Kebbi in particular until 2025 with the reemergence of the Lakurawa. When the Lakurawa came in initially, they were mostly confined to Sokoto, especially Tangaza and Gudu local governments. And they only started operation in parts of Kebbi State, especially in parts of Argungu local government or Argungu Emirate more broadly, between late 2024 and early 2025. So it honestly doesn't add up to say that it is because of insecurity that this wasn't held. And this is more so if you look at the trend. Like following the trend, 2009 was the year when it was held last, before like almost a decade-long hibernation of the festival. And there are like practical reasons that you can see that made the state government not to indulge into, such a festival. Argungu itself is not a major hotspot, and attacks have been rare and mostly rural, not in the urban center. However, other local government areas in Kebbi, as well as neighboring Sokoto state, have experienced repeated violence, raising concerns about spillover risks. And if you say it's insecurity, for instance, why is it that even in Zuru local government, where you have like the most instances of banditry and kidnapping in Kebbi State, Zuru still held, its Uhola festival almost every year. You have certain emirates like Yauri still holding the Regatta festival. Then why not the Argungu Fishing Festival? So yeah, I think it's mostly a political statement. The administration has appeared, more concerned about controlling public opinion about insecurity than actually solving the problem. Areas south of Argungu, including Maga and Birning Yauri, where mass abductions have occurred in the past few years, are distant and pose low spillover risk despite weak state presence. However, nearby areas like Arewa Dandi and Tangaza, both strongholds of Lakurawa terrorists, pose the highest spillover risk, while northern Sokoto communities form part of a wider insecurity network. Despite this, Argungu has fortunately been safe from these terrorist activities. So I think it should be a continuous project, beyond healing those historical memories of trauma. I think it also gives people resilience today. So in spite of insecurity, festivals like this should continue to happen. But it doesn't help anyone to categorize, the happening of, this festival right now as something happening because there's a return to normalcy. Today is Saturday, the 14th of February. It is the morning of the Grand Fishing Competition, and behind me are thousands of fishermen preparing, waiting to run down to Matamfada in search of Giwanua, the biggest fish. Whoever catches this fish emerges victorious. By the fourth day, attention turns here, the Matamfada River. There is diving, cheering, and suspense as to who makes the biggest catch. To wannan Allah na shekara 50 ina aikin ta. Ina zuwa lokacin ina yaro, ina zuwa cintaki in manya sun ka zazzage irin wannan sai a zazzage ƙasa sai mu je mu cinta muna ɗaukar masa ga 'yan gona muna rika muna tayar da shi. Insha Allah rabbi. To bikin kamun Allah ya da na shekara kusan 20 ana yi ne da niyya. Gudi na ni abin da ke gudi ga Allah shi hore mi abin da ka ci in ci da iyali na zuwa ci gaba.
We're about 1.2 kilometers away from Matanfada, where they will be running towards, and in a few hours we will see how all of that unfolds. Traditionally, fishermen wait for the gunshot before diving in. But on the final day of this year's competition, those rules were broken and there were consequences. Kamun lokaci ko kuma hito kusa ga ruwan inda aka bikin kabaki sai in yaji karar bindiga. Before the signaling gunshot and before the arrival of the president, fishermen ran into the river. This quickly turned chaotic as security personnel scrambled to disperse them. an samu wasu 'yan kuskure sannan kuma an samu wani abubuwa waɗanda ba a taɓa yi ba duk shekara. Abubuwan matsalolin da an ka samu kamar cewa da an kai ba za a shiga ruwan nan ba sai an yi azahar. To akwai waɗanda ba su taɓa yin wannan lalura ba, akwai waɗanda kuma sun taɓa yi. Munan waɗanda mu da a cikin Argungu kuma mun san wani lalura take kuma mun san lalura ta doka. Akwai waɗanda ba su ma je wurin ba sai wajen sha biyu, wasu ma ko da suka tayi ayinsu. Waɗanda suka yin wannan gabgawar shiga ruwan aka samu wannan matsalar. Akwai baki waɗanda ba su taɓa tahowa ba. Sannan yanzu da inda aka ce kabawa sun taru sun yi mutum 1000 ko zuwa 3000 zuwa 5000 taransu ko hukuma ba za ta iya tare su ba, saboda abin da zai sa a ƙi taransu ko da bindiga an ka harba mutum guda ta kashe. Sannan wuri na inda za a cewa ba wuri guda ake tsayi ba, an tsaya na kaga idan an tara wa'annan kuma ko da an taho ba an tare su wa'ancan ba za su taro ba, kuma da zaran sun haɗa su ma nan bai su za su. Da haka shi a matsalolin da kawai aka samu. Sannan kuma abu na wa'anda aka cewa ba a haihen 'yan garin na su kai wanda aka samu wannan kuskuren ba, kuma kuskuren da aka samu na a ganin wannan bikin da an kai kamar bai tsari ba. Sauran da aka yi a mutane na cikin ruwa aka hishe su. Duk inda an ka ce mutane na cikin ruwa an ka bishe su, gaskiya ko da akwai kiyin zai karanta. Bayanin da ni mu kenan sai dai tambaya ta. Sannan ruwa na da wani abu, hatta kihin duniya a cikinsu aka shiga aka fara su, daga baya an ka yadda mutane. Gaskiya ko da an dawo kihin nan da an ka bari wala sai dai a raba ya kashi 3 ba za a yi kashi 2 ba insha Allah. Dan saura ya tayi, saura Allah ya tayi da shi, ya yi sama da shi. Dan haka mu muka ji ga kakanninmu kuma haka muka abane shi. Sannan ba nan ɗaya ba, duk inda muka tai ƙasa ga muna cikin su an kai shi mu, aka kuma mai da mutane. To insha Allah kiyin da a cikin ruwan nan ragagge na hagan an kama, saura ya tayi. Yo. Ina ciki, muna cikin su, muna cikin daga cikin waɗanda an hakura. Muka koma ta kara gaba an koma cewa mu shiga. To shigar da an koma yi nan na wasu ma duk sun sayar dambali wallahi. Okay. Kuma na kama ƙanana, na kama maya waɗanda zan sayar, kuma na kama ƙarami wanda na tori shi gida kawai a gaci. Shi ɗaya abin inda zan baki. Ƙarami na zo da shi gida na raba mu abokai, kuma na raba mu abokai, na raba ma sauran mutane da kowa. Sosai ni ji daɗi. Ai abu na ajiya dole in ji daɗi. Dan daɗi kashi-kashi, ba ma guda ba biyu ba uku ba ma 100 ba har zuwa 1000. Daɗin nan jiya abu na koda ban komi. Cikin garinmu aka yi shi wa. Ai ko lalan 'yan uwa su te su leƙa ko da ba sana'a ta kenan ba. 'Yan uwa sun to an yi. Ka leƙa ka ga ma rahama ta baƙon da baka taɓa gani ba. Ka gani cikin garinku. Ai ko na abin jin daɗi na. Sannan wani ya to ya samu. Ke ga wani ya to ya ci mota ba ɗan garin gana ba. Kuma ke ga ya ji daɗi ba zai taɓa manta da wannan garin ba. Kuma ai mai kyautar da ya ji daɗi. Ke ga komai shi abin alfahari na gare mu. Sannan ai ko cikin Argungu daga akwai inda ƙuran da suka kama sun yi wannan da ya kama
manya amma matsalar da an ka samu yadda mutanen da an kai da a ce an tsaya lalurar da duk tsari dai abba tare sosai irin haka. This year, the biggest fish weighed 59 kilograms, and the winner took home 2 cars and a cash prize of 1 million naira. The Argungu Fishing Festival was born from conflict and for peace. But peace today is more complicated. And although Argungu is not a war zone, the insecurity rages within driving distance in neighboring towns. The festival's return does not prove that insecurity has ended, but it may prove something else entirely. That culture endures still, that it is possible and necessary. And as fishermen dive into the river, chasing the biggest catch, these questions linger. Is this a celebration of stability or an act of resilience in spite of it? And now, having been held for only the second time in nearly 2 decades, will the festival continue sporadically or return as an annual tradition? Dan saboda biki na mai muhimmanci wanda idan aka yi shi wani ba zai koma ganin shi wani ba zai koma abin gaba dan za a daɗewa za a ɗan ja lokaci kayan a koma yi ne.